جی اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. جی پیچھے سے آوازیں آ رہی ہیں ذرا. ہاں وہ میں نے میوٹ کر دیے. چلیں. جی مسیح کے جلالی نام میں آپ سب کو سلام. خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کی محبت اس کے فضل کے لیے کہ اس نے آج کا دن بخشا تھا کہ ہم پھر سے اکٹھے ہو سکیں اور خدا ان کے نام کو جلال دے سکیں. اور شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے ہولی سٹی منسٹری کے پلیٹ فارم سے یہ ممکن کیا کہ ہم خدا کے کلام کو سیکھ سکیں، اس کی سچائیوں کو جان سکیں. تو آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ خدا کا برا کون ہے. اس کے بارے میں ہم خدا کے خادمین سے سیکھیں گے. اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک کا آغاز کریں، ہم خدا کے حضور میں دعا کریں گے اور کریں گے. اس کے بعد اپنے ٹاپک کا آغاز کریں گے. اسٹرکمر صاحب سے کہ وہ دعا کریں اور پھر ہم. آپ کی آواز کٹ رہی تھی. پاسٹر صاحب کو دوبارہ بولیں تاکہ وہ ان سے کہیں کہ جی مائک آن کر لیں. پاسٹر صاحب جی آپ دعا کریں اور اپنا مائک آن کر لیں. اپنے سروں کو جھکائیں، خدا کی حضوری کو محسوس کریں. قدوس باپ یسوع ناصری، میں تیرا شکر گزار ہوں اس سہانے وقت کے لیے جو پیاری خداوند تو نے بخش دیا کہ ہم تیرے حضور تیرے قدموں کی چوکی پر جھکیں اور تجھے جلال دیں. پیارے خداوند، ہولی منسٹری کے تمام ممبران کو تیرے حضور پیش کرتا ہوں، تمام خادمین کو تیرے حضور پیش کرتا ہوں، تمام سننے والوں کو تیرے حضور پیش کرتا ہوں کہ آج جو بھی کلام شیئر کیا جائے وہ ہم سب کی زندگی کے لیے باعث برکت ہو. پیارے خداوند، تیرے نام کو جلال دیا جائے. ہم سب کو اس کلام پر عمل کرنے کے لیے قوت ہے، سننے والے کان، سمجھنے والا ذہن، قبول کرنے کے لیے گوشتین دل عطا فرما. پیارے خداوند، جتنے بھی خادمین پیارے خداوند تیرے کلام کو شیئر کریں ان سب کو پیارے خداوند مکاشفہ کی روح بخش دے اور ان کے دلوں کی آنکھوں کو روشن کر تاکہ پیارے خداوند تیرے کلام کی گہرائیوں کو پیارے یسوع ناصری شیئر کر سکیں. پیارے خداوند چھو بلیس کر. یہ سب کچھ تیرے جلالی اور بابرکت یسوع نام سے مانگتا پا لیتا ہوں، آمین. آمین. جی تو بھائی ہم آغاز کرتے ہیں کہ خدا کا برا، خدا یسوع المسیح کو خدا کا برا کیوں کہا جاتا ہے اور خدا کا برا کون ہے اور کیوں انہیں برا کا لقب دیا گیا. تو اس پہ ہم بات کریں گے آج. تو آپ بات شروع کریں. خداوند کے زندہ کلام مقدس میں سے یونا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 29ویں آیت سے میں شروع کرتا ہوں. اس میں یوں رقم کیا گیا ہے: دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا برا ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. یہ وہی ہے جس کی بابت میں نے کہا تھا کہ ایک شخص میرے بعد آتا ہے جو مجھ سے مقدم ٹھہرا ہے کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا، مگر اس لیے
पानी से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वो इसराइल पर जाहिर हो जाए। तो हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं कि यीशु यरूशलेम में जो पहुंचे तो उस दिन यूहन्ना अस्तबागी जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले थे, वो यरूशलेम में आए हुए फरीसियों से मुलाकात के अगले दिन यीशु ने यूहन्ना को अपनी तरफ आते देखा। यूहन्ना ने यीशु को अपनी तरफ आते देखा। तो उस वक्त उस लहमा उसे जी मारिया वो ऑफलाइन हो गए हैं, तो आप इस पे बात करें आगे। जी, खुदा का बर्रा कौन है? जैसा कि पादरी साहब ने कलाम मुकद्दस में पढ़ा है, पहला यूहन्ना उसकी 29वीं आयत में, यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसकी 29वीं आयत, कि देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। तो अगर हम पुराने अहदनामे में देखें, पैदाइश में भी इसका जिक्र है कि मतलब जब खुदावन ने इसहाक के बारे में कहा कि वो अब्राहम से खुदा ने कहा कि ये मतलब कुर्बानी इसहाक को कुर्बान करे खुदा की राह में। खुदा देखते हैं बाइबल मुकद्दस में कि खुदा मुहैया करता है कि वो आप ही मुहैया करेगा। लिखा है कलाम मुकद्दस में, पैदाइश उसके ऊपर लिखा हुआ है 22वें बाब की 8वें आयत में, और अब्राहम ने कहा, ए मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते सोख्ती कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया कर लेगा। सो वो दोनों आगे चलते गए। तो खुदा की तरफ से कुर्बानी का इफ्जी मुहैया करने की तरफ इशारा था कि जो कि एक मेंढा था, और ये बयान खुदा के अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह के बारे में या यीशु को कुर्बान करने के बारे में था कि वो दुनिया के गुनाह उठा ले जाएगा और उनकी खुदा के साथ ताल्लुक की उम्मीद को बहाल करेगा। दूसरे लफ्जों में हम खुदा ने वही कुछ खुद किया जो दरअसल उसने अब्राहम को करने के लिए कहा था। तो यीशु मसीह के बारे में भी है कि वो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। तो यहाँ पर यूहन्ना जो है वो इस बात की तस्दीक करता है कि देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, और वो बयान करता है कि खुदावंद यीशु मसीह है जो खुदा का बर्रा है। पुराने अहदनामे में चूंकि बर्रे कुर्बान किए जाते थे, सोख्तनी कुर्बानी होती थी और बर्रा छोड़ दिया जाता था। तो हमने पहले भी यौम कफारा की टॉपिक में ये पढ़ा था कि तब कुर्बानी दी जाती थी, जानवर को कुर्बान किया जाता था ताकि वो गुनाह उठा ले। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर नजर आता है कलाम मुकद्दस नए अहदनामे में, क्योंकि वो एक अक्स था और खुदा ये चाहता था, दिखा रहा था कि वो कुर्बानी जो हर साल दी जाती थी, हर गुनाह को मिटाने के लिए ये कुर्बानी दी जाती थी, लेकिन ये कुर्बानी जो है ये एक वक्ती है, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर उसको परमानेंट जो थी वो कुर्बानी नहीं थी। लेकिन यीशु मसीह जो है वो खुदा का बर्रा जो बेऐब है और वो गुनाह उठा ले जाएगा, क्योंकि इंसान की कुर्बानी के लिए इंसान का कुर्बान होना जरूरी था ताकि वो गुनाहों को जो है वो धो सके, वो पाक साफ कर सके। तो थैंक यू। मैं खुदावन की शुक्रिया करती हूँ कि खुदावन यीशु मसीह खुदा का बर्रा है और वो हमारे गुनाह उठा ले जाता है, उसने उठाए हैं। थैंक यू सो मच। जी शुक्रिया। भाई कमर, आप अभी ऑफलाइन हो गए थे, तो आप अभी अगर अपने बयान को जारी रखें, आप जो कहना चाहते हैं। भाई कमर, आप
مزید جو کہنا چاہتے ہیں؟ جی 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 وہ ایکچوئل ہمارے نا نیٹ پرابلم ہو گئی تھی. تو جب یوحنا نے خداوند یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھا تو وہ بڑے شادمانی سے اور بڑے جوش میں آ گئے اور کہا، بڑے جوش سے پکار اٹھے کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا. یہودیوں کے ہاں جو برہ قربانی کا جانور تھا، خدا نے اپنی برگزیدہ قوم کو سکھایا کہ برہ ذبح کریں اور اس کا خون قربانی کے طور پر چھڑکیں. برہ کو جو عوضی کے طور پر ذبح کیا جاتا، اس کا خون اس جاتا تھا کہ گناہ معاف ہو جائیں، لیکن ذبح ہونے والے بروں کا خون گناہ کو دور نہیں کر سکتا تھا. یہ برے مثال یا تصویر تھے اور حقیقت کو ظاہر کرتے تھے کہ ایک دن خداوند یسوع جو بے عیب برہ ہے وہ مہیا کیا جائے گا، جو گناہوں کو دائمی اور واقعی اٹھا لے جائے گا. صدیوں سے خدا پرست یہودی اس برہ کی آمد کا انتظار کر رہے تھے. آخرکار وقت آ گیا تھا. یوحنا بپتسمہ دینے والا فاتحانہ اعلان کر رہا تھا کہ خدا کا برہ آ گیا. جب یوحنا نے کہا یسوع دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس طرح ہر شخص کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. مسیح کی موت اتنی زیادہ قیمتی ہے کہ ساری دنیا کے گناہوں کی قیمت ادا کر سکتی ہے، لیکن گناہ صرف ان گناہ گاروں کے معاف ہوئے یا ہوتے ہیں جو خداوند یسوع کو اپنا حقیقی منجی مان لیتے ہیں، اسے قبول کرتے اور اس پر ایمان لاتے ہیں. یہ فدیہ اپنی وسعت کے لحاظ سے عظیم اور برتر ہے. یہودیت میں قربانیاں صرف ایک قوم کے فائدہ کے لیے ہوتی تھی، جبکہ مسیحیت میں قربانی ساری قوموں کے لیے ہے. وہ دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. اگر ہم پہلا پطرس اس کی پہلا باب 19ویں آیت میں دیکھیں تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے ایک بے عیب برہ جو دنیا کے لیے بھیج دیا تاکہ وہ دنیا کے تمام گناہوں کو اٹھا لے جائے. اور جب ہم مکاشفہ اس کے 5 باب اور ہم غالباً 9ویں اور 10ویں آیت میں دیکھتے ہیں تو وہاں ذکر ہے کہ ان لوگوں کے نام اپنے لہو سے خرید لیا. ان لوگوں کے نام جو تھے وہ بے حیات میں درج کیے جاتے تھے، اور ہر ایک قبیلہ، قوم، امت، یہ ان میں سے جو ہے یسوع نے اپنے خون سے خرید لیے تھے. صلیب پر خون بہایا تھا، وہ جو ایک ایک قطرہ بہت قیمتی تھا. یسوع نے وہ انسانوں کی جو اس پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے کو دنیا کے لیے بخش دیا ہے. اس نے اپنا اکلوتا دنیا کو بخش دیا تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو اٹھا لے جائے اور ہمیں نجات. تو خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے اور مجھے بھی برکت عطا فرمائے تاکہ ہم ایک دوسرے سے مزید سیکھ سکیں. مزید
میں درخواست کروں گا کہ بہن نصرت ہیں اور اس کے بعد بہن نسرین ہیں، پھر اور بھی پاسٹر صاحبان ہیں، تو میں چاہوں گا کہ اس سے تھوڑا تھوڑا سا سب کو موقع ملے. سو خداوند آپ کو اس کلام پر پڑھے جانے اور سنے جانے پر آپ کو برکت بخشے. آمین. آمین آمین. بہت اچھا. اور اب سسٹر نصرت اس پہ بات کریں گی کہ خدا کا برہ جو ہے کون ہے اور کیوں خدا یسوع مسیح کو خدا کا برہ کہا جاتا ہے. Good morning, good evening. خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو. آپ کی بھی سلامتی ہو. تھینک یو. جی اچھا. So when I talk about the Lamb of God, so the perfect definition of the Lamb of God, Jesus Christ, is the Lamb of God because it's said in the Old and the New Testament about him. But first of all, Brother Kummer said, John testified that here comes the Lamb of God. Maria as well said. Maria also given the sacrifice of the Isaac, the God provided a temporary sacrifice. Why it's so important? I mentioned last time, because God will always demand a sacrifice for the sin offering. So the sin offering or guilt offering, it always, requires a sacrifice, which is the blood sacrifice. Why the blood sacrifice? Because the blood has the flesh has the life. The blood has the life in it. So when John testified about Jesus Christ, it was because of, the God plan was from the beginning to bring the mankind or pay the guilt offering. So that's why the God was asking them to sacrifice the lamb for their sin offering every year to the Israelites too. But when we go into the beginning, when we look at that, because the God himself established that, the sacrifice of the sin offering, which will be the lamb or the blood. So that you cannot bring the fruits or anything before God for the sin offering. You always have to bring something which is the life or which has the blood or the vitals. Vitals mean the life. So only the lamb has the blood. So God established himself for the mankind to reconcile, to set the stage at the end to reconcile the earth from, the whole universe to the God through his own son. So God was established was from the beginning. So when we look at the story in let's look at in the Old Testament and some of the prophecies, we will see. So when we see the God, it's in a very own eye, but the first sacrifice was done after the falls, after when the mankind, Adam and Eve, they were sent to the earth escorted out from the Garden Eden. While their sons, Adam, Abel, and Cain, they sacrificed. So it is a big thing to think of why God did not accept, why God accepted, because first thing, that was the offering, and it was brought to the God from their heart. So Cain brought the sacrifice of his lamb. So that was the blood. Also, it's like the sacrifice of the offering to the God was the lamb. And also it was the first fruit brought it to the God with the heart. That's why God accepted that. But this sacrifice establishment was from after garden, the falls, it was there. Then when we see Father Abraham came, God asked him to sacrifice his son. Why God wanted him to sacrifice his son? Why God he given a life? Why need a sacrifice? Because God was trying to tell Father Abraham, because this, sinful mankind will only be saved by the blood sacrifice. So God did not have any intentions to kill, have his own son sacrificed. There was another thing, God was testing his faith too. So when they went there, the God replaced the sacrifice
for the Isaac with the ram. So then God given that the temporary, as Maria said, God given them a temporary, for the two lamb until he have the ultimate goal, ultimate sacrifice, which is his own son. So God was, trying to teach us, I will reconcile you through the blood sacrifice, which will be from my son. So let us see when Yesaiah is talking about, he's testifying about the Lord Jesus Christ too. Yesaiah 53:10. He's saying that yet it was the Lord's will to crush him and cause him to suffer, and through the Lord makes his life an offering for sin. Yesaiah is talking about not the lamb. He's talking about the Jesus Christ who will be the Lord, who will be. So he's saying that it was the Lord's will, because this was by God's own will that he wanted to give the sacrifice for us for our sin. And then next he's saying that he will see his offspring and prolong his days. So offsprings mean like a God himself not see us unless he give the perfect sacrifice for our sin and to prolong his day, because it's ancient day, so he can live for forever. And the will of the Lord will prosper in his hand. So he's talking about, the Jesus Christ who will be the Lamb of God. He will be crushed for our sin, and it will be happen because it is happening by the God's own establishment, by the God's own will, that he wants to sacrifice Lord Jesus Christ, his only begotten son, for our sin. It will be given it to us from God himself for our sin offering. So the Jesus Christ can see his nation, see his people, see his bride. He will not going to see his bride unless he sacrifice himself for the sin of the bride. And then everything will be prospered through the perfect blood sacrifice. So then we go down, and then Yesaiah, on one more place, Yesaiah 53:7, Yesaiah is talking about also. He was talking about the Lord Jesus Christ. Then he was oppressed and afflicted, yet he did not open his mouth. He's talking about Lord Jesus Christ. He was afflicted and oppressed for our sin. He will lead like a lamb to the slaughter. So he was put there as a lamb to slaughter, like for the sin offering, and as a sheep before its shearers is silent, so he did not open his mouth. So Yesaiah is talking about Lord Jesus Christ. This was the prophecy of prophet Yesaiah. But when we see, when we go down in Old Testament, when we see in the Exodus, you all see on the chapter 12, 1-13, how Israel was led out from there. There was a blood on their doorpost for their safety, for their Passover, to pass over the plague or pass over the death. So this was only in order for the God to get them free, to free them from the slavery. God was demanding the blood of the Lamb. So in order to deliver them, so do we. So then God was making a big plan. So God released the nation of Israel from the Egypt and have the plague pass over them from the blood of Lamb. So the blood sacrifice is, in the God's eyes, it's like a very big thing. That can wash our sins away. But that temporary sacrifice was just for the dress rehearsals. This was like, when I say dress rehearsal, mean like they were practicing. They were practicing like a coach make a player to practice any games before he go do the tournament. That's how God was letting the nation of Israel practice that until, ultimately he will bring the perfect and the final sacrifice, which was the Jesus Christ. So he became the lamb. Then we also keep on seeing in Exodus, Maria said that they were sacrificing like a lamb every day for the sin offering. Also, when Jeremiah is talking about in 11:19, he's talking about Lord Jesus Christ as well. This is a prophecy of prophet Jeremiah.
He's saying that I had been like a gentle lamb led to the slaughter. So talking about Jesus is talking about himself, that I am the gentle lamb who were led to be the slaughter. So he is the gentle lamb who were put there to be slaughtered. Jesus Christ knew that from the beginning, that's not going to happen. Since the Adam and Eve are the fall, all the mankind is fallen because of the sin. It is not going to happen. Ultimately, I have to go down and be the lamb and slaughter for this sin. And I have to do that. So I did not realize that it had plotted against me, saying, let us destroy the tree and its fruit, because it was already God's plan. But when he came down, they plotted against him to let him be cut off from the earth so they can have all things. That's what he's saying. Let us cut him off from the land of the living. So, and then that his name be remembered no more. So he's talking about those people who put him to death, who plotted against him. So when we come into the New Testament, we will look where Jesus was born. The reason was he was born among the animal. He was like the Lamb of God. He was the perfect Lamb of God. God was telling us the picture. Here, I am giving you the lamb for your sins. Come on, wake up, come back to me. So do when Prophet John the Baptist say, it was put him in his mind through the Holy Spirit. How he knew that. He also knew because he was the son of the priest, who was in a temple. They were in a temple. They knew all the prophecies, and also he was led by the Holy Spirit. He did not say by himself. The Holy Spirit revealed unto him. The God revealed it to him through so he testified about that. Here comes the lambs of God. When we talk in the New Testament, John testified, which is my brothers said, Maria said like next day, John saw Jesus coming towards him and said, look at the Lamb of God who takes away the sin of the world. So how he knew that? Because God, the Holy Spirit, put in his mind. And then also when we look into the Romans also, the Apostle Paul is also giving a good context regarding Jesus become the Lamb of God to take away our sins. So when we look into the Romans 8, he said, for what the law was powerless to do because it was weakened by the flesh, God did by sending his own son in the likeness of sinful flesh to be a sin offering. So Paul is talking about in the law, it was not enough. It was very weak, not enough to wash our sins. So that is why God sent his own son, likeness to him. So he became the sinful for our sins, and he was put there for sin offering for our sins. So then we look into the Hebrews 10, when Paul is quoting about the Psalm 40. What is the Psalm 40 saying? That Jesus, this is the Psalm when David was speaking this Psalm, he was speaking about the Lord Jesus Christ. He was talking about that Jesus Christ will be, the sacrifice for for permanent offering, which is a sacrifice and offering that Jesus Christ is talking. He was talking, Holy Spirit put in his mind. So he was speaking these things. He was talking about what Jesus was speaking into the Garden Eden. He said, the sacrifice and offering you did not desire, but a body you prepared for me. So Jesus Christ is talking about those sacrifices which are being paid to you. You don't like that because this does not please you. So you've given me the body to come onto the earth, to be your lamb and give myself for the people to be saved. And burnt offering and sin offering, you were not pleased. That's why they talk God, the Psalm 40 is talking, 40 verse 6 to 7 is talking about. Then now next verse is saying that, then I said, here I am. It is written about me into the scroll that I have come to do your will, my God. So Jesus Christ is talking about this in Psalm through the prophet David, that,
you were not pleased. My Father in heaven, you were not pleased. You have given me a body. I was flesh. I was in heaven with you, but you prepared the body for me so I can be the ultimate sacrifice for the people, because this is your will, because it is written into the scroll. It is written in the prophecies that I will be coming and I will be given a body. Then I will come and sacrifice by your own will for the sin offering for the world. And then we look at the John, when we look at the John and the Romans, John 1:29, the Jews who heard he might have immediately thought of my one of the several important sacrifices, with the time of the Passover feast being very near. So when Jesus was on the feast, Passover times, he was, they gather in the home. So they, it was like a releasing from us the bondage from the Satans, that Jesus has to die, because it was already prophesied in the Old Testament by God. So God's own will, he was going to be a die. He was going to be given a body. He was put into the, born among the animals, because he was the Lamb of God. That is why he was born there. He was a God himself who was given a body, who was here for earth, onto the earth, for the ultimate goal, for the perfect goal of the God, to bring the life to the world, to bring the reconciled to the earth, reconciled all mankind through the sacrifice, by sacrificing by himself, or sacrificing by being a son. So because it was with the will of the God, because God's will was not going to fulfill unless who would sacrifice something, because the temporary sacrifice God was given it to them, Israel, that was like a temporary, for just to practice on that, because God was trying to tell that, you cannot come back to me unless you sacrifice or given a blood, or sacrifice the blood, because this is what pleased the God for the sin offering. That is why Jesus Christ was on to the earth, to be the Lamb of God, the perfect Lamb of God, unblemished Lamb of God, which is accepted in the God eyes. So he given his own son, being a perfect Lamb of God for our sin. He become our atonement for sin. He become वो हमारे गुनाहों का कफारा बना, जो कफारे की ईद हम मनाते हैं हमारे गुनाहों का कफारे के लिए, खुदावंद यीशु मसीह ही हमारे गुनाहों का कफारा बना और गुनाहों के लिए कुर्बान किया गया. So I hope you guys got the message. Thank you everybody for listening me. There's more to tell, but I just want to conclude here. So thank you. God bless you. Sister Nasreen. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा. और खुदावंद का बर्रा जो हमारे लिए कुर्बान हुआ, जो कुर्बानी का बर्रा बन गया. अब हम ये बात करते हैं कि खुदा यीशु मसीह को क्यों कहा गया. तो हम बहुत सबने बड़ा अच्छा बयान किया कि खुदा यीशु मसीह को क्यों खुदा का बर्रा कहा जाता है, और खुदा यीशु मसीह कुर्बानी का बर्रा बना इसलिए कि खुदा बाप को ऐसी कुर्बानी चाहिए थी जो पाक और बेऐब कुर्बानी हो, और खुदा बाप अपने बेटे की इस कुर्बानी से मुतमईन था, जिसकी वजह से वो कुर्बानी काबिल कबूल हुई. अब हम जरा देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह के लिए खुदा का बर्रा जो है, वो सबसे पहले लफ्ज जो है वो यूहन्ना इस्तबागी जो है वो बयान करता है, जिसका हवाला जो है सबने दिया है. और यकीनन जैसे कि देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है, जैसा से वो यूहन्ना की इंजील में बयान करता है, 1:29 में भी बयान करता है, फिर उसके पहले बाब उसकी 36 आयत में भी बयान करता है. इसी तरह से क्योंकि यूहन्ना रसूल जो था, यूहन्ना इस्तबागी जो था, वो जानता था कि कुर्बानी जो है, बर्रे की कुर्बानी जो है, वो बनी इसराइल कौम में बड़ी अहमियत की हामिल है, और हर जगह पर जो है वो कुर्बानी दी जाती है. गुनाहों की माफी के लिए सोखनी कुर्बानी दी जाती है, और मतलब और बहुत सारी कुर्बानी की किस्में हैं, जिसमें हम बाद में बात करेंगे कि कौन कौन सी कुर्बानियां किस किस तरह से दी जाती हैं, वो हम कभी फिर बात करेंगे. लेकिन हम ये देखते हैं कि जो फिसा का जो पासोवर का बर्रा था, वो जो है खुदा ने उनको ज़बह करने को कहा था, और उसका खून अपने दरवाजों चौखटों पर लगाने को कहा था. तो इसका मतलब ये था कि खुदा ने उनको बनी इसराइल की जब गुलामी से छुड़ाया, तो तब बर्रा जो है वो कुर्बान किया गया, और उसका लहू जो है वो अपने अपने दरवाजों पर लगाया गया, ताकि खुदा का गजब जो है वो टल सके.
ताकि जब मौत का फरिश्ता जो वहां से गुजरे तो वो उस घराने को तबाह ना कर सके, जो है वो उसको खून को देकर वो गुजर सके। इसी तरह से खुदा यीशु मसीह का खून जब हम अपने ऊपर लेते हैं, हमारे लिए कुर्बान हुआ, तो जो है वो खून हमें गुनाहों से छुड़ाता है, हमें खुदा के गजब से, कहर से बचाता है, और खुदा की वो जो खुदा की अब्दी सजा जो हमारे लिए मुकर्रर की गई है, अगर हम खुदा यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाते और उसका खून अपने ऊपर नहीं लेते, तो वो सजा हमारे लिए भी है। उस गजब को, खुदा के गजब को टालने के लिए जो है वो हमारी खातिर एक बड़ा कुर्बान हुआ। बेशक खुदा यीशु मसीह का खून जो है वो बेशकीमत खून है, जैसे पतरस रसूल कहता है कि हमारी जो खलासी है वो बेशकीमत खून के साथ हुई है। हमारी खलासी सोने चांदी से नहीं हुई, बल्कि एक बेशकीमत बर्रे के पाक लहू से जो है हमारे लिए कुर्बानी दी गई है। तो ये जो लफ्ज जो यूहन्ना इस्तबागी इस्तेमाल करता है, वो यूनानी में तो हम उसको अमनोस, और लतीनी में लफ्ज जो है वो अग्नोस डाई जो है वो यूज किया जाता है खुदा यीशु मसीह के लिए, खुदा का बरा। इसके लिए जैसे सिस्टर ने इजाया नबी, जैसे कि यसाया नबी का जो सहीफा है उसमें से के बर्रा जो है उसको जो है वो कुर्बान करने के लिए ले जाते हैं, और इस तरह से बहुत सारी पेशन गोइयां जो थी पुराने अहदनामा में भी बर्रा के बारे में की गई थी, लेकिन वहां पर स्पेसिफिकली खुदा यीशु मसीह का नाम नहीं लिखा गया। लेकिन नए अहदनामा में जब पत्रस, वो जो यूहन्ना इस्तबागी है, वो खुदा यीशु मसीह को जो है वो स्पेशल वो देखकर जो है खुदा यीशु मसीह की तरफ जो है वो इशारा करता है कि ये खुदा का बर्रा है। और हम ये जानते हैं कि मुकाशवा की किताब में खुदा के बर्रा का बहुत ज्यादा जिक्र है, जिसके बारे में हम देखते हैं कि 9 मुख्तलिफ हवाला जात हैं, जिसमें मुकाशवा की किताब में जो है वो खुदा के बर्रा के मुख्तलिफ काम हैं, बर्रा की ज़ियाफत के बारे में है, बर्रा की कौम के बारे में, बर्रा की कलीसिया के बारे में, बर्रा की दुल्हन के बारे में, बर्रा की किताब के बारे में जिक्र है, और बहुत सारे हवाला जात हैं जिसको हम देख सकते हैं। और खुदा का बर्रा जो है वो हम ये देखते हैं कि नए अहदनामा में एक फाते की हैसियत से जो है वो हमें नजर आता है। फाते और कुर्बानी देने वाला जो है वो ज़िबा होने वाला, कुर्बानी देने वाला, कुर्बान होने वाला, और फतह करने वाला, और फाते जो है उसके नाम से हम जाने जाते हैं। खुदा यीशु मसीह को जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह जो खुदा का बर्रा है वो फाते है, वो गालिब आया है। और इसी तरह से हम ये देखते हैं कि ये जो बर्रा है, क्यों बर्रे का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि बर्रा जो है इसको एक ऐसा जानवर है कि जो कुर्बानी के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और इसको जब हम अलामती तौर पर देखें तो बर्रा लफ्ज जो है वो नरम मिजाजी को, मासूमियत को और पाकीज़गी को भी जाहिर करता है, और सबसे बढ़कर ये कि माफी को और शाइस्तगी को, हलीमगी और आजिज़ी की जो अलामत है ये बर्रा है। तो खुदा यीशु मसीह जो है वो इसीलिए खुदा यीशु मसीह को पाक और बेऐब बर्रा कहा जाता है, क्योंकि वो गुनाह से पाक था। इसीलिए जब वो गुनाह से पाक था तो हमारे गुनाह वो उठा कर ले गया, और खुदा बाप को वो कुर्बानी पसंद आई, और खुदा बाप अपने बेटे की उस कुर्बानी से मुतमय्यन है, जिसकी वजह से खुदा बाप ने उसको अपने दाहिने हाथ पर बिठाया है, और खुदा ने वो रुतबा बख्शा है जो सब नामों से आला है, क्योंकि वो बेटे की फरमाबरदारी से खुश है। बाप अपने बेटे की कुर्बानी से भी खुश है। इस तरह से हम मुख्तलिफ हवाला जात में हम ये देखते हैं, मुकाशफा में भी खुदावंद के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, जिसमें हम ये देखते हैं उसके 5 बाब उसकी 9 आयत में लिखा है कि और वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को लेने और उसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़बा होकर अपने खून से हर एक कबीला और अहले जुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया, और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाह और काहिन बना दिया, और वो जमीन पर बादशाही करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो खुदा के तख्त के बीचों बीच जो है उन्हें एक ज़बा किया हुआ बर्रा नजर आता है, जो खुदा यीशु मसीह को जाहिर करता है। और खुदा यीशु मसीह ने जो है ज़बा होकर, कुर्बान होकर, सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि हर कौम, हर उम्मत, हर कबीले और हर अहले जुबान और हर एक शख्स के लिए जो है खुदा यीशु मसीह ने कुर्बानी दी, और उनको अपना पाक लहू देकर खरीद लिया है, ताकि वो जमीन पर खुदा बाप के नाम के से बादशाही करें, और वो खुदा के काहिन हो,
اور خدا کی جو بادشاہی ہے اس کو زمین پر قائم کرنے کے لیے وہ کام کر سکیں۔ اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں اس کے 12 آیت میں، اور وہ بلند آواز سے کہتے تھے کہ ذبح کیا ہوا برہ ہی قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت اور عزت اور تمجید اور حمد کے لائق ہے۔ اب ہم ذرا اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ جو مکاشفہ کی کتاب ہے، یہ ہمارے لیے بڑی ہی جو ہے وہ تسلی پذیر کتاب ہے۔ ہمیں بہت ہی تسلی ملتی ہے جب ہم اس کو کتاب کو پڑھتے ہیں کہ ہم جس خدا کے بڑے پر ایمان رکھتے ہیں، ہم جس خدا یسوع مسیح کے فالور ہیں، اس کا خدا کے تخت پر، خدا کے آسمان پر اس کا کیا مقام، اس کا کیا درجہ ہے، ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ تسلی ملتی ہے، اور ہم بہت زیادہ جو ہیں وہ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ جیسے یہ خدا یسوع مسیح نے جب یوحنا کو یہ مکاشفہ دیا تو یہ دینے کا مقصد ہی یہ ساری باتیں، یہ ساری چیزیں دکھانا تھا کہ میرے فالورز کہیں یہ نہ ہو کہ خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ مرنے کے بعد جب آسمان پر اٹھائے گئے ہیں، جی اٹھنے کے بعد جب آسمان پر گئے ہیں تو اب ان کا کیا ہے۔ اگر وہ یہ مکاشفہ نہ دیتے تو پھر بہت سارے شاید ہم لوگ جو ہیں ہم بھی وہ بکھر جاتے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ خدا نے پھر وہ سب کچھ اس کو دکھایا، آسمان، زمین اور ہر سارا احوال اس کو دکھایا تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ برا جس نے اپنی جو ہے وہ فرمانبرداری کی ہے باپ کی، اور اس نے اپنی جان قربان کی ہے، وہ اب کہاں پر ہے، اور ہم سب جو اس کے ماننے والے ہیں ہم ایویں نہیں اس کے پیچھے اتنا دکھ سہتے، ہم لان تان برداشت کرتے، ہمارے لیے بھی بہت بڑا اجر ہے، کیونکہ اس برا نے قربان ہو کر ہمارے لیے ایک بادشاہی تیار کی ہے، ہمارے لیے اس نے ایک گھر تیار کیا ہے جس میں ہم سب یقیناً ایک دن داخل ہوں گے۔ اور اس میں مکاشفہ میں بہت ساری باتیں جو ہیں خدا یسوع مسیح کے بارے میں بہت سارے حوالہ جات ہیں، جیسے کہ 13 باب اس کی 8 آیت میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، 13 باب اس کی 8 آیت میں لکھا ہے کہ اور زمین کے وہ سب رہنے والے جن کے نام اس برہ کی کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے جو بنائے عالم کے وقت سے ذبح ہوا ہے اس حیوان کی پرستش کریں گے۔ تو میرے عزیزو، آج کل بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ مخالف مسیح ہے اور جو ہے وہ 666 کی چھاپ، تو میرے عزیزو یہاں پر یہ لکھا ہے کہ جن کے نام برہ کی کتاب حیات میں لکھے ہیں وہ کبھی بھی جو ہے وہ 666 کی چھاپ اپنے ماتھے پر نہیں لے سکتے، اس لیے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ خدا اپنے ایماندار لوگوں کی حفاظت کرتا ہے، اس برے کی قربانی کے وسیلہ سے وہ ہماری حفاظت کرتا ہے، اور وہی لہو جو اسرائیل کے دروازوں اور چوکٹوں پر لگا تھا جس نے ان کی حفاظت کی تھی، اب وہ پاک لہو جو برے کا ہم اپنے اوپر لیتے ہیں تو ہمارے اوپر وہ چھاپ نہیں آ سکتی اور ہم اس کی پرستش نہیں کر سکتے۔ تو اس کے علاوہ اور بہت سارے حوالہ جات ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم 20 اور 21 باب میں ہم دیکھ لیتے ہیں، اور پھر لعنت نہ ہوگی اور خدا اور برہ کا تخت اس شہر میں ہوگا اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے۔ اور اسی طرح سے اس کے 21 آیت میں لکھا ہے کہ اس کے 23 آیت میں، اور اس شہر میں سورج یا چاند کی روشنی کی کچھ حاجت نہیں، کیونکہ خدا کے جلال نے اسے روشن کر رکھا ہے اور برہ اس کا چراغ ہے اور قومیں اس کی روشنی میں چلے پھریں گی۔ تو میرے عزیزو، خدا کا برہ جو ہمارے لیے جو ہے وہ ابدی زندگی کا باعث ہے اور ہمیں ہلاکت سے بچاتا ہے، وہ ابدی روشنی ہے ہمارے لیے، وہ ہماری چٹان ہے، وہی ہماری سپر ہے، وہی ہماری ڈھال ہے جس کے وسیلے سے ہم بچائے جاتے ہیں اور جس کے پاک لہو سے۔ اور بھائی قمر نے یہ بات بڑی اچھی کہی کہ بے شک خدا یسوع مسیح نے ساری قوم، ساری امت، ساری قبیلوں کے لیے، جو ساری دنیا کے لیے اپنی جان قربان کیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر شخص نجات پا جائے گا۔ نجات صرف وہی پائے گا جو اس کے دائرے میں آئے گا، جو اس پر ایمان لائے گا اور اس کا لہو اپنے اوپر لے گا اور اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا، اور گناہوں سے توبہ کر کے وہ اسی پاکیزگی میں چلے گا جس پاکیزگی میں وہ چلتا ہے، اور جس پاکیزگی میں چلنے کا اس نے ہمیں حکم دیا ہے۔ جب ہم یہ سارے باتیں پورے کرتے ہیں، اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں، تو پھر برہ ہمارے لیے کام کرتا ہے۔ پھر ادروائز ہم یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ بھی اب اپنی اپنی چوائس ہے ہر شخص کی کہ وہ کیا کرتا ہے، اور پھر خداوند کا فضل بھی ہے کہ کس پر وہ ہوتا ہے، کس پر وہ رحم کرتا ہے اور وہ کس کو بچا لیتا ہے اور کس کس کو وہ اپنی راست بازی میں قبول کر لیتا ہے۔ یہ خداوند کا فضل بھی ہے، اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں، ہم سب گنہگار ہیں اور خدا کے جلال سے
महरूम हैं। एक्सक्यूज मी। और हम सब जो हैं, हम सबको उस फजल के तख्त के पास दिलेरी से आना है, क्योंकि हमारा अब जो हमारे लिए बर्रा कुर्बान हुआ वो हमारी सिफारिश करने के लिए खुदा बाप के पास है, ताकि हम जो है वो उस अब्दी जिंदगी में दाखिल हो सकें, उसकी बादशाही में दाखिल हो सकें। खुदावंद आप सबको बरकत दें। आमीन। 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 Amen. आमीन। खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो यीशु मसीह के लिए, उसकी कुर्बानी के लिए, जिसके वसीले से हमने जिंदगी पाई है और फिर से हमारा खुदा के साथ मिलाप हो सका है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए। तो वक्त है कि हम दुआ करें। तो मेरी रिक्वेस्ट है आंटी नुसरत से कि वो दुआ करें सारी बातों के लिए और इस बात के लिए, और शुक्रगुजारी करेंगे कि यीशु मसीह ने हमारे लिए कुर्बानी दी ताकि हम निजात पाएं, हम बहाल हो सकें, आज़ाद हो सकें, हमेशा की ज़िंदगी हासिल कर सकें। और बाकी जितनी दरख्वास्तें उनके लिए भी दुआ करेंगे जो हमने रखी। अगर किसी की दरख्वास्त कोई है तो उसके लिए वो ज़रूर बता दे ताकि हम उसके लिए दुआ कर सकें। जी आंटी नुसरत, आप दुआ कीजिएगा। बाकी जितने भी हमारी रिक्वेस्ट पहले रखी गई हैं ताकि हजूर में उनके लिए और फ्रोबल के Trouble ठीक हो गया अभी, कभी कभी आ रहा है। लिए आप दुआ में याद रखिएगा कि खुदा जी हाँ जी, बस वो थोड़ी सी है, पेन है जिस्म में, लेकिन पहले से काफी बेहतर। सर दर्द भी है तो, लेकिन अच्छा कल से बेहतर है। अच्छा, कोई नहीं, वो भी जाती रहेगी। ब्लड प्रेशर तो ठीक है ना? हाँ जी, बीपी ठीक है। अच्छा, चलो वो भी जाती रहेगी। हम खुदा उनके नाम में इसको झिड़केंगे तो सब कुछ जाता रहेगा। Baruch Adonai Eloheinu Makelem, Kadosh, Kadosh, Kadosh Adonai Eloheinu Achavinu Shabishim, O Lord. Blessed are you, Lord our God, King of the universe, creator of heaven and earth. Father, we give you thanks and praise in the powerful name of Lord Jesus Christ. This is the Son who you sent onto the earth. You've given him a body so he can come and he can sacrifice. It was your own goodwill, Father, that you sacrificed, and we give you all the honors and glories of praising your name, Lord, because he is holy, 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 the Lord Almighty, who is and who are and who is to come. Thank you for your abundance and goodness, mercy, and thank you for everything, Lord, that you did for us, Lord. Father, that by your goodwill, that you sacrifice yourself, you sacrifice your son for our son, for our sins, to reconcile us, to redeem us, release us from the slavery and from the captivity of the Satans. You brought us back, Father. This was your plan. You could not let us come unless with the blood sacrifice happened. But Father, that you've given it to yourself, because this is your own establishment. You fulfill it within your love, by your blood, by the blood of Christ, by your blood of lamb. You put him as a lamb. You make him he was an innocent lamb who was slaughtered there, and he is there into the throne of praise and to the throne of your righteous on your right hand for forever, Lord, as our Father David said, you set my Lord unto your right hand, Father. Thank you for this, all that you do for us, Father. Thank you for revealing your plans to us. Thank you for revealing your love and compassion and mercy towards us, how much you love us and how much you cares about us, Lord. We give you all the honors, the glories. We thank you for everything. Thank you for the gift of life. Thank you for redeeming us. Thank you for the salvation, and thank you for all brothers and sisters, our family members, and all our brethren who are present here and who are not present here. We pray for everybody's love. We give you thanks and honors and the glories and the praise for every single thing onto the face of the earth, Father, that this is your earth, Lord, that you are the King of earth. You are the King of heaven and King of earth. Everything it is in your control, Lord, that you control everything from heaven, Lord. We give you all the honors, glory for that perfect love, for unconditional love, for your grace, O Lord, that your mercy, Lord, and for
forgiveness of our sin. Once again, Father, no matter how much we give you thanks and praise, Father, it is not enough, Lord, but yet you love us so much by your own goodwill. You know we're a sinner, but you came down and you given yourself to give us abundant life. Oh, free us, Lord. Thank you, Father. Oh, thank you, Father, for getting us out from the darkness, Lord, bringing into the light, Lord. We give you all the honors, the glories, and praise for that, Lord. Father, we come before the throne of grace by this beautiful time. We come for, and we give you honor and glory and praise and thanks for the privilege that you've given it to us through the Lord Jesus Christ, so we can approach your throne of grace every time, 7 days, 24 hours. There is no limitation. There's no intercessor will come for us, Lord. Only intercessor is Lord Jesus Christ, the Lamb of God, who is there onto the throne of Father for forever, and who satisfied your wrath, O Lord, Father God, for the perfect sacrifice. We bless your name, we praise your name, glorify your name, Lord. Father, we come before throne of grace for this beautiful time, this message. We heard it, we spoke about that. You reveal unto us, Lord. Let this message bring prosperity into our life, Lord. Let this message, or let this message bring prosperity into the many people's into their life, Lord. You open everybody's hearts and minds and soul, open everybody's brain, Lord, open everybody's spiritual eyes, Lord, open everybody's ear, Lord, so they can hear your word through your peoples, Lord, so they can be prosper in their life, Lord. You bring 100% fruit in their life, Lord. Father, we continue to give you thanks and praise for honors and glories and praises, your Lord Jesus Christ. We come before the throne of grace, Father. We bring our petition before throne of grace, Father God, in the mighty name of the Lord Jesus Christ. We rebuke all those sickness, we rebuke all those diseases, we rebuke all the conditioning, we rebuke all those headache or weakness or the fever or any diabetes or any kind of physical, emotional distress or problem, health issues. We rebuke into your mighty name of the Lord Jesus Christ. We rebuke all the drug addiction people, who children of yours, Lord, who are in dying with the drug addiction. We rebuke those problems. We ask that you deliver them out from the drug addictions, Lord. We rebuke all the anxiety, fear, depression, paranoia, or any negative mindset in the mighty name of the Lord Jesus Christ. We rebuke all the hypertension, hyperlipidemia, high cholesterol. We rebuke all the diabetes. We rebuke all other health issues, the kidney problem. We rebuke all the liver problem. We rebuke all the physical problems. We rebuke all the skin issues. We rebuke and we put it into your cross, Lord Jesus Christ. We rebuke that in the blood of Christ. We ask that, Father, that you heal everybody supernaturally. Fill us all with your Holy Spirit, Lord. Your holy presence be with us all the times, Lord. Father, Father, once again, we forgot to ask for forgiveness for our sins, Lord, our mistakes, Lord. Father, we come before the throne of grace. We ask and have mercy upon us, Lord. Father, that you forgive us all trespasses, all our mistakes if we have made throughout the days. And Father, that you forgive us all and have mercy upon us in the mighty name of Lord Jesus Christ. Father, we always forgive our trespassers, our enemies. We ask that in the courts of heaven, we ask that you deliver us from all enemies, Lord. You continue to protect us from under divine protection. You give us a positive mindset. Fill us with your holy peace, O Lord Jesus Christ. Be with us, Lord. Your peace walk with us all the times, Lord. Your holy presence be with us all the time, Lord. Your grace be with us all the times, Lord. Your holy presence be within our homes, Lord. We pray for our children's, Lord. We pray who are in a school or colleges or universities, where they are. You fulfill their heart desire. You open their brains and mind and soul, minds, and give them a wisdom, and open their eyes and ears. Give them a wisdom and knowledge in order to bring success into their exams, success into their educational goals, Lord. Father, you prosper everybody's life. People who are out of jobs, Lord, we ask that you prepare the table before them in the presence of their enemies, Lord. So give them 100% of full-time jobs, Lord. Father, there shall be nobody be without the job. There shall be no lack in the house, Lord. You open houses, Lord, that you open your heavens and shower financial blessing upon to everybody's, Lord. Your blessing be upon everybody's, Lord. There shall be no lack in the house, Lord. Let us walk with your holy presence, Lord.
Where we go, you go before us, bring us home safe and sound, carry us on wings, Lord. Father, your promises are with us, Lord. Continue to protect us under divine protection. Keep us safe and sound from this deadly pestilence plagues, Lord, because your promises are there. We take refuge under your feathers every day. We dwell into your most high secret place, which is the Lord Jesus Christ. Father, we ask that you continue to protect us, keep us safe and sound. Let the people be healed. Now, Father, we pray for, as the intercessor, we pray for the peace of Jerusalem as your children's, Lord, because you already said to pray for the peace of Jerusalem. May there be peace in their wall. May there be peace in their palaces, Lord. It is said in the scripture, and we continue to pray for the salvation for the nation of Israel, that you protect them, keep them safe, and bless them too, Lord. Let them prosper into their lands, Lord. Keep them safe and sound, Lord. Protect them and open their spiritual eyes, Lord Jesus Christ, so they can have encounter with you, Lord Jesus Christ. They can recognize you, their Messiah. They can accept you, their Lord Jesus Christ, for your kingdom's sake, for glorious names. We continue to pray for all brethren, Christians, believers, non-believers. We pray for their revival, that you keep them safe and so on, protect them, be with them, Lord. We pray for all mankind, that you open their spiritual eyes, Lord. Let no mankind, heart and mind, soul be possessed by demon. Fill them with your love and mercy and with your compassion heart towards them, Lord. We have, Father, let their heart be compassionate towards you, Lord, towards each other's, Lord, so they can love each other's, Lord. They can love other mankind, Lord. We bless your name, praise your name. Once again, we rebuke this COVID-19. We apply your blood onto the face of the earth. Let this COVID-19 be gone into the pure, precious blood of the Lamb, in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Once again, we ask that, Father, if we have forgot to ask anything to you, Lord, you know our heart desire. You know everything. Fulfill our all heart desire. Accept our petition. Accept our praise. Accept our thanksgiving, and accept our, our repentance too. We come with repentance too for our sin and forgiveness, Lord, and bless us all, Father. Let those petitions be accepted in the mighty name of the Lord Jesus Christ in your throne of grace, Lord. And Father, we ask that you hear our prayers petition for your kingdom's sake, for glorious name's sake. Amen. आमीन। आमीन। हम यीशु मसीह की सिखाई हुई दुआ में सब शरीक होंगे। ऐ ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, जो आसमान पर है, तेरा तेरा नाम पाक पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी बादशाहता है, तेरी तेरी मर्जी जैसी जैसे आसमान आसमान पर पर पड़ी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोज आज को हमें दे, और जिस हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई हमारे से कर्ज बचा, माफ कर, क्योंकि बादशाहत, कुदरत बल्कि और बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा हमेशा तेरे से हैं। तेरे हैं। आमीन। आमीन। Amen. Amen. जी बरकत के भाई, कलमात पर जी फादर साहब के साथ मिलकर भाई आप बरकत के कलमात अदा करें। अब खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत और फाकत हम सब के साथ, तमाम कसीम के साथ, बनी इसराइल के साथ और हमारे तमाम मुल्कों के साथ, तमाम क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ आज से वक्त तक हमेशा के लिए होती रहे। आमीन। बाप, बेटे, रूह कुद्दस के नाम से आमीन। आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटी, खुदा रूह कुद्स के नाम में आमीन। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कि हम बात करेंगे कि आखिरी जो ईद ख़याम है, खैमों की जो ईद है, वो आखिरी ईद रह गई है, उस पे हम बात करेंगे।